guys, this is Chisang and welcome on my YouTube channel. सबैजनाले मेरो YouTube channel मा धेरै स्वागत छ. So साथीहरु, आज चाहिँ I'm going to show you how I do my everyday makeup. Let's do some simple basic makeup but still glamorous, you know, like अलिकति photogenic पनि छ है यो makeup चाहिँ. And you guys can see this is my final look. मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ क्रीम लगाएँ, सनस्क्रीन लगाएँ. पहिला सुरु मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इफ यु पुट मजाले हैन स्किनलाई हाइड्रेट गर्यो भने चाहिँ तपाईको फाउन्डेसन एकदम मजाले बस्छ भन्छ हैन. एन्ड व्हिच इज ट्रू. ओके, सो अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट द म्याजिक. लेट्स पुट सम प्राइमर. प्राइमरबाट सुरु गरौँ. मेरो T-zone एरिया, आँखामा पनि. Okay, this is on my face. I look like a cat. मलाई चाहिँ फेरि म्याट मेकअप मनपर्छ क्या, बिकज I have oily skin. म्याट हुन्छ नि, म्याट प्लस ग्लसी वाला लुक के. म चाहिँ मेरो फेसबाट मेकअप स्टार्ट गर्छु है. एन्ड आई एम युजिङ मेबेलिन प्लस वेट एन्ड वाइल्ड कम्बाइन्ड स्किन भएर डिफ्रेन्ट फाउन्डेसन लगाउँछु. यु सी, देखेँ नि है. स्किन राम्रो भयो भने हैन, यु डोन्ट निड मच फाउन्डेसन. सो ट्राई टु फोकस अन स्किन केयर. स्किन केयरमा चाहिँ फोकस गर्यो भने चाहिँ इट्स बेटर. स्ट्याब, आइ एम युजिङ ब्युटी ब्लेन्डर. मेकअप गर्दा चाहिँ यु एक्चुली निड टु गिभ यु टाइम. फोरहेड. सो एभ्री वान हेभ देयर ओन स्टाइल. आफ्नो आफ्नो मेकअप गर्ने तरिका हुन्छ. दिस इज हाउ आई डु. You have different face, you know, like कसैको square हुन्छ, कसैको oval हुन्छ. So depends on your own skin. But this is a technique. Technique the same हो. यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. This is my base makeup. अब चाहिँ let's do some eyebrow. Eyebrow सुरु गरौँ है त. Eyebrow. मलाई चाहिँ पहिला सुरु ड्राई गर्नु मन लाग्छ है. थोरै अहिलेको त्यो पुरा बुसी वाला एकदम आइब्रो चलिरहेछ नि त. ओके, how about it now? Let's begin with some eye makeup. I'm using LA Girl cute sponge. You can use hand also. हात पनि युज गर्न मिल्छ. How is it? म त्यस्तो हेभी मेकअप चाहिँ गर्दिनँ. आई डोन्ट प्रिफर एकदमै त्यो लाइक आई लभ दोज काइन्ड अफ मेकअप प्लस, तर त्यो मेकअप मलाई चाहिँ सुट गर्दैन. आई डोन्ट लाइक डिपेन्ड्स है फेरि. तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले हेभी मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ सुहाएको त छैन है मलाई. फेरि आँखामा अलिकति पाउडर लगाएँ है मैले, so that product बसोस्. न्युडिश टाइपको युज गर्छु म. न्युडिश कस्तो होइन अब यो र यो मेरो मात्रै आई प्यालेट त्यस्तो छैन होला है, सबैको यस्तो छ. मिक्स गरेर लगाएँ मैले. आई स्याडो गर्दाखेरि चाहिँ होइन मजाले स्मज चाहिँ गर्नु मिल्दैन है. जस्ट लाइक टच मात्रै गर्ने. 1 टच 2 टच इनफ. दिस इज इनफ गाइज. Ooh, look at this color. Simple. यो कर्नरमा चाहिँ अलिकति लाइक कालो कालो होइन. ओके, जस्ट थोरै ब्ल्याक. So let's use this one.
Look at this coverage. Look at this coverage. कति मजाले बसिरहेछ है. Okay. Let's do the face area, the base area गरौँ है त अब. I like to start with some contour brush. एकदमै रोमान्स, एकदमै राम्रो छ यो brush. Technique brush. Technique brush. Little bit tan जस्तै. थोरै थोरै हैन. धेरै त हैन, tan. Sun tan हुन्छ नि, sun kiss way मा गर्छु हैन. Okay. अलिकति ब्लश युज गर्छु है. How about this? The next is loose powder. We are going to use some loose powder. Let's use beauty blender, okay? I'll use a dab. Do some nose contour. Okay, let's try to do some eyes makeup. Okay, let's go back to the eyes. Now it's time for us to do lash and eyeliner. Eyeliner and lash going back is over. Eyeliner they use just like wings. I have already made the shape, so that eyeliner use gonna Thursday. How's it, guys? Don't worry guys, we have this. Oh, going out of balance. This is how I put my eyeliner. म चाहिँ eyeliner यसरी लगाउँछु. T. अब next is some eyelash. Guys, my lash लगाइसके है. Side मा त लगाउँछु है lash चाहिँ. Side मा त lash लगाउँछु है. Okay, this is how I put my lash. Makeup is all about creativity. I'm gonna do भने चाहिँ फेरि म bronzer नै हैन. आँखाको मुनि लगाउँछु है. Mascara. This is Wet n Wild. Wet n Wild. So this is my eye makeup, guys. This is how I do my eye makeup. थोड़ी थोड़ी अलिकति और मेरो मस्कारा लगाएछ यार यहाँ. Weird. So my eyebrow gel. Okay, how about now? I have that wing eyes. Not too much of lashes, but it's look natural. I'm using MAC lip liner. Next, using Maybelline. This is my final look. This is how I do my easy makeup. At last, let's use some concealer.